En el tesoro de los alimentos naturales, el ajo es uno de los regalos valiosos que la naturaleza ofrece al ser humano. Des tiempos antiguos ha sido considerado un elixir de longevidad, no solo por su sabor intenso sino por sus extraordinarios beneficios para la salud, especialmente en las personas mayores. El ajo es como un amigo silencioso capaz de proteger el sistema cardiovascular de manera constante y natural. Con el paso de los años, el sistema circulatorio empieza a debilitarse, las paredes de los vasos pierden elasticidad, el colesterol malo LDL tiende a aumentar y el colesterol bueno HDL disminuye. Este proceso silencioso puede provocar la de placas, dificultando la y aumentando el riesgo de angina de pecho o infarto. En ese contexto, el ajo, como un verdadero guerrero contra el envejecimiento vascular gracias a su compuesto notable, la alicina, una sustancia que se libera cuando el ajo es triturado o picado. La alicina posee un poderoso efecto para reducir los niveles de grasa en la sangre, prevenir la de y favorecer la de los vasos. En el organismo, funciona como un antioxidante que neutraliza los radicales libres, retrasando el daño de las paredes arteriales. Diversos estudios han demostrado que las personas que consumen ajo con frecuencia presentan una del colesterol total entre un 10% y un 15% de una leve en la arterial y esto demuestra que el ajo no es solo un condimento sino un medicamento natural capaz de ayudar a controlar las enfermedades cardiovasculares. Y el ajo contribuye a prevenir la arteriosclerosis, una de las causas comunes de infarto y accidente cerebrovascular en la vejez. Sus compuestos inhiben la del colesterol LDL, proceso inicial en la de las placas arteriales. Al reducir esas placas, las arterias se mantienen limpias y el flujo se vuelve estable. Para las personas mayores, este efecto puede marcar la diferencia entre una vida tranquila y un episodio cardiovascular grave. El ajo ayuda a disminuir la arterial de manera natural al relajar los vasos. Algunos ensayos han demostrado que tomar extracto de ajo entre 900 y 1200 diarios durante algunos meses puede reducir la arterial en un grado comparable al de ciertos medicamentos leves, pero sin los efectos secundarios de los. Por eso, muchos nutricionistas recomiendan incluir ajo cocido, ajo en miel o ajo negro en la dieta diaria para mantener un fuerte y saludable. Otro beneficio importante del ajo es su capacidad para mejorar la y aumentar el flujo en las personas mayores, es sentir los manos y los pies, debido a la mala. Los compuestos del ajo estimulan la de no una que ayuda a dilatar los vasos y mejorar el suministro de sangre a los tejidos. Gracias a ello, el trabaja con menor esfuerzo, la se estabiliza y los de cansancio, mareo o debilidad disminuyen. Y el ajo tiene propiedades antiinflamatorias y fortalecedoras del sistema, lo que protege el de las enfermedades derivadas de la es un factor de riesgo clave en muchas enfermedades, especialmente la de las paredes arteriales. Al reducirla, los vasculares funcionan mejor y el envejecimiento se ralentiza. Al mismo tiempo, los antioxidantes del ajo ayudan a conservar la juventud del y el consumo habitual de ajo refuerza las defensas naturales del organismo, reduciendo la incidencia de infecciones y resfriados. Un cuerpo resistente a las enfermedades significa un estable y menos propenso a sufrir alteraciones del ritmo o del flujo durante episodios de o enfermedad.
y el yo puede consumirse de muchas formas: crudo, cocido, en vinagre, fermentado o en de extracto. En las personas mayores, la general es tomar de uno a dos dientes de ajo al, preferiblemente cocidos o en forma de ajo negro para facilitar su aquellos que padecen problemas o toman anticoagulantes deben consultar con un antes de incorporarlo regularmente a su dieta. Un aspecto curioso y poco mencionado es que el ajo reduce y mejora el estado de lo que beneficia indirectamente al. Cuando una persona se siente estresada, el cuerpo libera cortisol, una hormona que eleva la arterial y la frecuencia. Los compuestos azufrados del ajo estimulan la mejoran la cerebral y equilibran el sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad y el insomnio, problemas frecuentes en la vejez. Hoy en investigaciones confirman que el ajo reduce el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Se ha observado que quienes consumen ajo con regularidad presentan menos casos de arteriosclerosis y infartos que quienes no lo hacen. Todo ello demuestra que el ajo no es solo una creencia popular, sino un conocimiento validado por la ciencia moderna. Sin embargo, como todo alimento, el ajo no es una cura milagrosa. Sus beneficios se manifiestan plenamente solo cuando se combina con un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, poca sal y grasas saturadas, ejercicio moderado, descanso suficiente y una actitud positiva ante la vida. En este contexto, el ajo se convierte en un aliado perfecto, un pequeño detalle cotidiano que fortalece y prolonga la vitalidad. En la etapa dorada de la vida, cuando el cuerpo empieza a envejecer, él necesita cuidados constantes y amables. Un simple diente de ajo, aparentemente insignificante, puede contribuir a mantener las arterias limpias, reducir el colesterol, estabilizar la y conservar el ritmo sereno del. Tal vez por eso se dice comer ajo cada es vivir un con salud, una frase sencilla que encierra una verdad profunda sobre la entre la naturaleza y el bienestar humano.